Good morning, friends. Let us discuss defining and non-defining relative clauses from chapter 1. Okay, friends, here defining and non-defining relative clauses. What are the relative clauses? Clauses which have or which bear relative pronouns, those are called relative clauses. See, what are the relative pronouns? See, who, whom, whose, which, and that. See, these are relative pronouns. Using these relative pronouns, we can create some clauses to show the relation. Those are called relative clauses. See, friends, these relative clauses are two types: defining relative clause and a non-defining relative clause. See, friends, what is called a defining relative clause and what is called non-defining relative clause, I will tell you clearly. See here, defining relative clause defines the subject or object which it relates. Non-defining relative clause, it doesn't define either subject or object. In the sense that I tell you, see friends, see here, Mr. Ravi, Mr. Ravi, who is a teacher, is coming here as a chief guest, See, Mr. Ravi, who is a teacher, is coming here as chief guest. See, friend, here, suppose I say, here, who is a teacher is a relative clause. Who is a teacher is a relative clause. Suppose I don't use this one. Mr. Ravi is coming here as a chief guest. Mr. Ravi is coming here as a chief guest, that is clear, but we don't know who he is, whether he is a teacher or lawyer or engineer or some other, we don't know. But this additional information is there now, that is showing the relation, or otherwise it is talking about the subject Mr. Ravi. So with this only we can understand Mr. Ravi is a teacher. So it is defining this subject. Hence this clause is called defining relative clause. Say another example. Say for example, what is this? Razu, who is your classmate, is not coming to school today. Is not coming to school today. So what you can understand here, Raju, who is your classmate, is not coming to school today. See, Raju is your classmate. So you know who is Raju. Raju is not coming to school today. If I say to you, Raju is not coming to school, you know very well. About whom I am talking, you know very well. So this additional information is not necessary, because you are not depending upon this additional information to understand what the subject is or who the subject is. When you are not depending upon that relative clause, then it is a non-defining relative clause. Non-defining relative clause. అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమర్థమైంది? వాట్ కుడ్ యూ అండర్స్టాండ్ హియర్? ఇఫ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ వెల్ నోన్ టు యూ, it is a non-defining relative clause. If subject is not known to you, then that is a defining relative clause. ఎందుకని?
తెలిస్తే నాన్ డిఫైనింగ్, తెలియకపోతే డిఫైనింగ్ అని ఎందుకని అనుకోవాలి అంటే, సో యు ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ రిలేటివ్ క్లాస్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్, యూ హ్యావ్ టు డిపెండ్ అపాన్ దిస్ relative clause. So the relative clause gives clarity about this subject. That means it defines the subject. That's why it is called defining relative clause. Here you are not depending upon this relative clause. It is just additional information for you. So when it is not defining, it's called a non-defining relative clause. Very clear. See in our textbook there are two examples. There are two examples. See friends, defining and non-defining అనేవి కాంటెక్స్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి, సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్. ఇప్పుడు రాజు నీ క్లాస్మేట్ కాబట్టి, నీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి అది నాన్ డిఫైనింగ్ అయింది. మరి తెలియని వ్యక్తి దగ్గరికి ఇదే సెంటెన్స్ తెలియని వ్యక్తి దగ్గరికి వాడినట్లయితే అతనికి డిఫైనింగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అతనికి రాజు అంటే ఎవరో తెలియదు. అప్పుడు అతను అర్థం చేసుకోవడానికి ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, సో ఆ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ అలాగే ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ బేస్ చేసుకుని మనకి యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్ అనేటువంటి లెసన్ బేస్ చేసుకుంటే, యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్ అనే లెసన్ బేస్ చేసుకుని ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది. సే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్? The woman who taught him surfing had been bitten off by a shark. This is the example given in the textbook. See, the woman who taught him surfing had been bitten by a shark. See, who taught him surfing is a relative clause. ఈ relative clause defining relative clause నాన్ డిఫైనింగ్ relative clause తెలుసుకోవాలి. అంటే నేనైతే దీన్ని డిఫైనింగ్ relative clause అని చెప్తాను. ఎందుకనంటే మనకున్నటువంటి లెసన్లో 3 women ఆర్ దేర్. ఒకటి మదర్ ఆఫ్ నిక్, సెకండ్ వన్ టీచర్ ఆఫ్ నిక్, థర్డ్ వన్ వైఫ్ ఆఫ్ నిక్. 3 women ఆర్ దేర్. సో ఈ 3 womenలో ఏ ఉమెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు మనకు తెలియాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ రిలేటివ్ క్లాజ్ మీదే డిపెండ్ అవ్వాలి. సో ఆ రిలేటివ్ క్లాజ్ లేకపోతే ఈ ముగ్గురులో ఎవరు షార్క్ చేత కరవబడ్డారో మనకు తెలియదు. ఓకే ఫ్రెండ్, సో దట్ ఈ యొక్క రిలేటివ్ క్లాజ్ మాత్రమే చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది ఆ ఉమెన్ ఎవరనేది. హూ టాట్ హిమ్ సర్ఫింగ్. హిమ్ అంటే ఇక్కడ నిక్. సో నిక్కి సర్ఫింగ్ ఎవరైతే నేర్పారో ఆ ఉమెన్ షార్క్ చేత కరవబడింది అని చాలా క్లియర్గా ఉంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్. దిస్ ఈస్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్. See another sentence there in our textbook only. Another sentence is given like this. What is the sentence? Nick, who was teased, had an electric wheelchair. Had an electric wheelchair. చూడండి, నిక్ who was teased had an electric wheelchair. Here who was teased is a relative clause. ఈ relative clause defining relative clause, నాన్ డిఫైనింగ్ relative clause అనేది మనకి క్లారిటీ కావాలి, అంతే కదా. సరే చూడండి, మనకి యాటిట్యూడ్
ఈస్ ఆల్టిట్యూడ్ అనే లెసన్లో నిక్ అనే పేరుతో ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. సో మనకి ఇంకా ఇది అవసరంలే, ఎందుకంటే ఆ లెసన్లో ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ పేరు కలిగి, సో అతని గురించి మాట్లాడుతున్నాడని మనకు క్లియర్గా ఉంది కాబట్టి ఇంక ఇది దీని మీద మనం డిపెండ్ అవ్వక్కర్లే. నిక్ హ్యాడ్ యాన్ ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్, నిక్ హ్యాడ్ యాన్ ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్ అని చెప్పి మనం డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు. సో అక్కడ నిక్ అనే పేరుతో ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు కాబట్టి, ఒకవేళ ఇదే పేరుతో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారనుకోండి, నిక్ హూ వాజ్ టీజ్డ్ అనేటువంటి ఈ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఏ పర్సనో డిసైడ్ చేయవలసి ఉంటుంది. కానీ మనకున్నది ఒకే ఒక పర్సన్ కాబట్టి మనం దీని మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన పనే లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్. మరి ఇది నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అయినప్పుడు ఈ రిలేటివ్ క్లాజ్ అనేది జస్ట్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్. అంచేతను మనం ఏం చేస్తామంటే, మన గ్రామేరియన్స్ చెప్పింది ఏమిటంటే, ఈ పార్ట్ని, ఈ అన్నెసెసరీ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కామాలతో కానీ లేకపోతే హైపన్తో కానీ సెపరేట్ చేయవచ్చు లేదా చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ defining and non-defining relative clause from chapter 1 class 10. Friends, tomorrow we can discuss vocabulary from chapter 1. Thank you.